honor de dejar con ustedes al doctor Richard Haines y su exposición un breve vistazo de avistamientos de ovnis de pilotos con especial énfasis sobre los efectos electromagnéticos. Dr. Haines. Muchas gracias, Señor Gustavo Rodriguez and General Bermudez, distinguished guests, ladies and gentlemen. Muchas gracias, Gustavo Rodríguez, General Bermúdez, señores y señoras, y distinguidos asistentes. I want to repeat the introductory comments of my colleague, Jean-Jacques Velasco. Quiero repetir la introducción que hizo mi colega Jean-Jacques Velasco. To thank you for your warm welcome here. Agradecerle su atención aquí, cálida. For your beautiful weather, just like California. Bello clima como California. And for your excellent wine. Y su vino excelente. It is a great... It is truly a great pleasure to visit Chile for the first time. Para mí es un gran placer visitar Chile por la primera vez. And I promise to come back and bring my wife. Y prometo regresar y voy a traer a mi mujer. I must begin by saying that I speak today for myself and not for NASA and not for my present employer. Debo empezar diciendo que las opiniones que doy hoy día son mías y no representan ni a la NASA ni a mi jefe. And I must also say that I'm very impressed with you as an audience. Pero también tengo que decir que estoy muy impresionado con ustedes como una audiencia. Not only for your level of interest, no solo por su nivel de interés, but for your great patience to sit in a dark room after lunch, pero por su paciencia de sentarse en un cuarto oscuro después del almuerzo, without falling to sleep, sin quedarse dormidos, and also for your excellent questions. Y también por sus preguntas excelentes. Now today I'm going to concentrate on pilot sightings of UFO phenomena. Vamos a hablar hoy día de avistamientos de pilotos de fenómeno ovni. But my emphasis is going to be on aviation safety. Pero mi énfasis es en la seguridad de aviación. Now, Jean-Jacques Velasco has just told you that pilot reports plus radar contact are sufficient to prove the existence of UFO. Jean-Jacques Velasco recién les ha dicho que los avistamientos de pilotos junto a la confirmación de radar es suficiente para establecer la existencia de los ovnis. And I would like to suggest that my approach is a little different from this. Y yo quisiera decirles que mi enfoque es un poquito distinto de esto. For I would like to concentrate on understanding the features of the UFO. Porque mi interés es en tratar de entender las características del UFO, del ovni. Now, if you turn to your neighbor today and look at their thumbprint, si usted se mira a su vecino y le mira la huella digital, every one of you is different. Cada uno de ustedes es distinto. This is an analogy for me for UFO. Para mí es una analogía con respecto a los ovnis. One of my research interests is to look at the thumbprint, electromagnetic thumbprint from UFO. Uno de mis intereses, de mis enfoques es ver la huella electromagnética, la huella digital electromagnética de los ovnis. And try to find out if they are all different or all the same. Y tratar de buscar si son todas la misma o si son diferentes. So now let me just turn to the outline of my presentation. Vamos a ver aquí el resumen de mi presentación. You may be very happy to know that we're done with number 1. Hemos ya pasado a la número 1. I'm going to now turn to the question, why pilots and aviation personnel in general reports of UFO are very valuable. La segunda es por qué los reportes de pilotos y personal de aviación, reportes de ovnis de pilotos y personal de aviación son especialmente valiosos.
I will then discuss briefly some current worldwide statistics from aviation. Después vamos a discutir algunas estadísticas mundiales de aviación. And I promise not to put you to sleep. Prometo que trataré de que no se duerman. Next, I will talk briefly about some statistics from my own research in what I call Project AirCat. Después veremos algunas estadísticas de mi propio proyecto que se llama AirCat, catálogo aéreo, ¿no? Sí, AirCat Aviation Catalog. Catálogo de aviación. Next, I would like to present a number of cases that involve very interesting electromagnetic effects from aircraft. Después vamos a ver un número de casos que tienen efectos electromagnéticos sobre el avión muy interesantes. And then to give you a brief overview of a new approach to coding the information in a computer. Finalmente, un nuevo enfoque para codificar la información en una computadora. And finally, a summary and some recommendations for us for the future. Finalmente, un resumen y recomendaciones para el futuro. Now, let me ask the question, why would we consider pilots to be particularly good observers? Pensemos por qué consideramos a los pilotos ser observadores muy buenos. And before I go on, I must ask you, the audience, several questions. Y antes que empezamos, quiero hacerles algunas preguntas a ustedes, la audiencia. I would like to have a show of hands from the audience, from you. Suban la mano. How many are pilots? ¿Cuántos de ustedes son pilotos? How many of you are pilots? Uno, dos, tres. Okay. Now, I ask second question. Segunda pregunta. How many of you have seen an ovni? ¿Cuántos de ustedes han visto un ovni? Ah, gracias, gracias. And final question. Y última pregunta. How many of you that raised your hands just now about seeing an ovni reported it? De aquellos que han levantado la mano, que han visto un ovni, ¿cuántos lo han reportado? Okay, okay. Approximately, 2 out of 10. Aproximadamente 2 de 10. For every 10 of you that saw a UFO, only about 2 reported it. Más o menos de cada 10 de ustedes que vieron un ovni, solo 2 lo han reportado. And this is part of the problem. Y esto es parte del problema. Well, when pilots see ovni, they also do not report. Cuando los pilotos ven un ovni, también generalmente no lo reportan. And this is a very great difficulty, of course. Well, I must move on. Por supuesto, es una gran dificultad. So I would suggest to you that most pilots around the world Yo les sugeriría, la mayoría de los pilotos en el mundo are not only educated and stable individuals, no solo son personas educadas y estables, but because of their education and their experience, they are able to recognize a wide variety of phenomena. pero debido a su educación y experiencia también generalmente pueden reconocer una gran variedad de fenómenos. Second reason, Segunda razón, pilots who are in the air have the unique capability pilotos que están en el aire tienen la capacidad única that they may fly to such an altitude que pueden volar a cierta altitud, that they can place the UFO against the ground background. que pueden volar encima del ovni. El ovni puede estar listo con referencia al suelo. And if you can do that, you can calculate the distance from the pilot in the cockpit to the ovni. Y si se hacen eso, pueden calcular la distancia entre el piloto en la cabina y el ovni, Yeah, the maximum distance. la distancia máxima. Number 3, most commercial pilots, military pilots, and research pilots Punto 3, la mayor parte de los pilotos comerciales, militares y de pruebas fly aircraft that have a variety of electromagnetic equipment on board. vuelan en aviones que tienen una variedad, una cantidad de equipos con instrumentales, con electromagnéticos. And that these sensors on board the cockpit of the airplane Y estos sensores en la cabina del avión might perhaps detect the thumbprint of radiation from UFOs. quizás puedan detectar la huella digital de radiación del ovni. Well, there's a fourth reason. La cuarta razón. So the higher you fly in altitude, the smaller the possibility that the phenomenon was not a bird,
Mientras más alto uno vuela, la mayor posibilidad de que el fenómeno no es un pájaro, or a model airplane, or a hoax. o un Next slide. avión, un modelo, o un fraude. Well, there are a number of other reasons here, and I think in the interest of time, I'll jump over most of them. Hay varias otras razones, pero debido a la falta de tiempo vamos a saltarlas. But I do want to comment on number 8, Pero sí quiero comentar en el punto 8, that air traffic controllers and radar operators, controladores de tráfico aéreo y operadores de radar, their job depends on making accurate judgments su trabajo depende en hacer juicios acertados all the time and of all kinds of events. en todo el tiempo y de todo tipo de eventos. If they report a UFO from the ground, Si ellos se reportan un ovni desde el terreno, they will risk damage to their professional reputation and careers. pueden arriesgar de tener daños a su reputación profesional. And so the evidence that Jean-Jacques has just presented is very important. Así que la evidencia que Jean-Jacques ha presentado es muy importante. Next slide, please. Well, next I would like to share with you very briefly some selected worldwide aviation statistics. Vamos a ver unas estadísticas muy rápidamente mundiales. Why are these statistics important? ¿Por qué son importantes las estadísticas? If you are the passenger on board the airplane, when the pilot does a violent maneuver, Si usted es el pasajero en un avión, cuando el piloto hace una maniobra violenta, because an ovni is right in front of you, porque un ovni está enfrente suyo, del piloto, you do not care what statistical category you're in. a usted le va a importar un bledo qué estadística hay ahí. Right. This first diagram says that over the years from 1985 to 1996, El primer diagrama, en los años del 85 al 96, there has been a continuing increase in the percentage and numbers of passengers carried every year. ha habido un incremento continuo del número de pasajeros que vuelan cada año. So, from the point of view of aviation safety, Bajo el punto de vista de la seguridad de la aviación, the pilot flying your airplane los pilotos que vuelan en los aviones que ustedes van, is responsible for more and more people's lives. son responsables de la vida de más y más personas. Now, if you would turn the slide off just briefly, I have comments without slide. Va a hacer un comentario sin diapositivas. I have statistics here which are very recent. Tengo estadísticas muy recientes. The number of revenue passenger miles, El número de revenue miles, de ganancias in billions of miles. de millones de millas por pasajero In 1997, en el 97, was 15.3 billion miles. 50.3 billones. Ahora, pero billones es distinto en inglés que en español. Billones, 1.000 millones. See, number of miles passengers, times passengers. Okay. Número de millas por pasajeros. In 1997, En el 97, the number of completed takeoffs el número de despegos was 4.3 million takeoffs. 4.3 mil millones. The number of aircraft flying in 1997, these are commercial aircraft, Estos son todos aviones comerciales. El número de aviones volando en el 97, was 2,104 million 2.900 times million. mil millones. See. Now, what does all this mean? ¿Qué significa todo esto? That there are more and more witnesses in the air flying. Se puede significar que hay más y más testigos volando en el aire. Let me tell you very briefly about the number of people who are receiving pilot licenses. Ahora veamos estadísticas del número de gente que está recibiendo licencias de piloto. In 1997 only, Solamente en el 97, almost 9,000 people casi 9.000 personas received commercial licenses to fly airplanes, new licenses. recibieron nuevas licencias para vuelos para piloto comercial. And over 21,000 people Y más de 20.000 personas received private
pilot's licenses. recibieron licencia de vuelo privado. Well, this suggests that there are more and more people wanting to fly in the air. Esto sugiere que hay más y más gente que quiere volar en el aire. However, as you will see in a moment, Pero sin embargo, como ustedes verán en un momento, the governments of the world are not providing useful information to these pilots pero los gobiernos del mundo no le están dando información útil a estos pilotos concerning how to report a UFO sighting if they have one. con respecto a cómo reportar un informe de OVNI si esto lo Next slide, please. Thank you. I'd like to briefly take you to 1957 in March. Vamos a marzo de 1957, 650 miles east of Jacksonville, Florida, 150 millas al este de Jacksonville, Florida, at fairly high altitude in a Pan American Airlines una bien alta, un avión de la Pan American, with 44 passengers. 44 pasajeros, There were two flight crew in the cockpit, tripulación de dos, and they saw and reported vieron y reportaron a round, white, greenish rimmed burning object, not a meteor, un objeto blanco, verdoso, como con fuego, and the flight, inicialmente no un meteoro. the pilots of 6 other aircraft in that area also saw it. La tripulación de otros 6 aviones en esa misma área también lo vieron, So it was not just one airplane, but many airplanes. que no fue uno, sino que varios aviones. Well, what happened? ¿Qué pasó? The aircraft maneuver, this Pan American Airlines Flight 257, La maniobra de este Pan American, the UFO approached it from the right-hand side el OVNI los aproximó a él del lado derecho, at very high speed, and the pilot, a gran velocidad. in order to avoid a collision, El piloto, para evitar una colisión, climbed and banked to the right. ascendió y dobló a la derecha. Well, look what happened. Several passengers and flight attendant were injured Lo que pasó fue que varios de los pasajeros y la azafata fueron lesionados and had to be taken to hospital upon landing. y tuvieron que ser llevados al hospital cuando aterrizaron. Jean-Jacques, please, thank you. The next event took place in November of 1979 in the dark, after near midnight, Últimamente, en noviembre del 79, cerca de la medianoche, in the Balearic Islands region, Mediterranean. en las Islas Baleares, Mediterráneo, There were 3 witnesses, commercial flight, 3 testigos, un vuelo comercial, and 1 UFO. un UFO, un hombre. And I think I will just summarize this to say that Captain Tejeda El capitán Tejeda said later, dijo después, my airplane was in danger of colliding mi avión estaba en el peligro de tener una colisión, with an unidentified object. un objeto no identificado. The UFO stopped suddenly beside the jet. OVNI paró súbitamente al lado del avión. It played with us for some 10 minutes. Jugó con nosotros por unos 10 minutos. Yes. Next slide, please. We're going to have to go very quickly here, I think. Y bien rápido porque In this table of numbers for America, the period 1990 to 1996, esta tabla de avistamientos en Estados Unidos del 90 al 98, we're dealing with mid-air collisions. estadística de colisiones en el aire. The point I want to leave you with today is that general aviation, meaning private planes, La aviación general, o sea, aviones privados, had 41 fatal accidents, 41 accidentes fatales, 75 fatalities, 25 muertes, and over here is the important survivor rate, 7.4%. un porcentaje de supervivencia de solo 7.4%. Unfortunately, there's no data to analyze how many of these mid-air collisions involved UFO. Desafortunadamente no hay información para analizar si cuántas de estas pueden haber tenido también un aspecto OVNI. Well, the next slide will show you the phase of flight that these mid-air collisions occurred in. Y van a ver la fase de vuelo en que ocurrieron estas colisiones en el aire. And this is just general aviation now.
Solamente aviación general, This is not commercial no aviation. aviación comercial. The largest number of accidents occurred in cruise and final approach. El mayor número de accidentes, High altitude. vuelo de alta altitud, Sí. de gran altura y cuando ya se está acercando al aeropuerto. Okay, thank you. Next slide, please. In this slide, we see that statistics for America, again, for the period 1990 to 1996. Estadística de Estados Unidos, 90-96. This is, would you lower the slide, please? Drop it down. No, drop it vertically down. Yes, see, more, there. This data is for loss of aircraft control, not mid-air collision. Okay? This data is for loss of aircraft control and not mid-air collision. Sería pérdida de control del avión y no cuasi colisión. So, and this relates to general aviation again. Look at the size of the numbers. General aviation. En general, miren los números. Of the 402 accidents that occurred, there were 605 deaths 402 accidentes, 605 fatalidades. and a relative with the lowest survivor rate. Supervivencia de solo 8.5%. Now, before I'm misunderstood, I would like you all to understand that I love to fly, No quiero que me malinterpreten, a mí me encanta volar and I'm not here to scare you y no estoy aquí para asustarlos or to convince you not to go flying. o para convencerlos que no debieran volar. Yes. So, the key to making a strong point to your government authorities La clave para hacer un argumento fuerte a sus autoridades del gobierno regarding the OVNI reporting requirements con respecto a los requerimientos para reportar ovnis has to do with general aviation. tiene que ser en el área de aviación general. From the standpoint of saving lives, Bajo el punto de vista de salvar vidas, it is the general aviation area that's most important. en el área de aviación general es lo más importante. Next slide, please. Well, I turn to the next major subject. Ahora vamos a I'm sorry, one more here. una estadística. Now, that's okay. That's okay. See? Here, I will show, when investigators have looked at the causes of these accidents, Los investigadores han visto las causas de estos accidentes. these are the most frequent causes of these accidents. Estas son las causas más comunes de estos accidentes. And you see here the highest figures, the highest percentages, Figuras más altas, are all in this category, SBE. la categoría que se llama SPE. And that refers to skill-based errors. Errores basados en la capacidad, falta de capacidad. And then it drops down to decision errors Errores de decisión, and colliding with the ground, colisión con el terreno, running out of gas, falta de combustible, winds, vientos and so forth. y otros puntos. So, if we can show a relationship between OVNI near a UFO Si podemos ver la relación entre un ovni cerca de un avión, and skill-based errors errores basados en la capacidad o falta de ella, or decisions in the cockpit, o errores de decisión en la cabina, I believe that we can save lives yo creo que podríamos salvar vidas. and also alert our governments to the importance of UFO studies. Dar a las autoridades para la importancia de los estudios ovni. Now, I turn to the fourth subject. El cuarto tema ahora, I'd like to give you a brief summary of my project AirCat statistics. un resumen breve de mi proyecto, ERCAT, de estadísticas de mi proyecto ERCAT, And this is worldwide information información mundial, and going back to 1916 empezando en 1916, to November of 99. noviembre del 99. During that period, I've collected this many cases. En ese periodo he recolectado este número, 3.550. 60% have been from America and 40% from foreign countries. North America, I'm sorry, North America. Yes, I'm sorry. 60% Estados Unidos. Muchas gracias. And of these, 40% are commercial and so forth.
ahí venden el 40% extranjero, después 40% comercial, 22% militar, 7% privado, etc. And approximately 70% occur in the darkness. Y 70% ocurren en la oscuridad. From my point of view, the next statistic is very important. Bajo mi punto de vista, la próxima estadística es muy importante. How long does the pilot or the co-pilot see the phenomena? La duración, cuánto tiempo el piloto o copiloto ven el fenómeno. In the Project AirCat information, it's approximately 17 minutes. La información de AirCat, más o menos aproximadamente 17 minutos. But it does extend from 5 seconds to 180 minutes. Pero va de 5 segundos a 180 minutos. Now, if you are looking out the window of an airplane for 17 minutes at the same object, Si usted está mirando de la ventana de su avión por 17 minutos al mismo objeto, can you imagine how many miles you have traveled? ¿calculan cuántas millas o kilómetros viajó? And could you raise up the view graph, please, vertically? Gracias. How many witnesses? From 1, of course, El número de testigos, por supuesto, desde 1 to 40, a 40, with an average of 2.7. un promedio de 2.7. And of course, those are the commercial and military aircraft with more than 2 in the cockpit. Y de luego los aviones comerciales o militares tienen más de 2 en la cabina. How many of these cases involved electromagnetic effects as of 1997? ¿Cuántos de estos casos tienen efectos electromagnéticos a partir del 97? Well, in my data, Hasta el 97. of the 135 cases involved, 125 casos involucrados, there were 185 separate electromagnetic effects. hubo 185 eventos separados electromagnéticos. And I think we'll go on to the next slide. In this next slide, I will show you very briefly the kind of motion, separate one. If this area represents 100% of all of the cases, El círculo entero representa 100% de todos los casos, then the area of the circles represent approximately the percentage of the individual cases. los círculos menores representan los casos individuales. So, for instance, this large circle represents all electromagnetic effects. El círculo grande, todos los efectos electromagnéticos. However, there are 8% where the engine of the airplane stopped, 8% en que se paró la máquina. and it overlaps this circle, large circle, simply because engines are not entirely electrical but operate on other principles. La máquina no es, el motor no es totalmente electromagnético y funciona con otros principios también. The magnetic compass effects are completely inside this effect, this circle, Compás magnético, la brújula está completamente en el interior del círculo, because those are electromagnetic effects. porque esos son efectos electromagnéticos. And as you can see, the largest percentage of electromagnetic effects are radar, El más grande de todos es el radar, on board the aircraft, el radar del avión, see, and a smaller percentage of ground radar. y el porcentaje menor del radar en el terreno. Another large percentage are electrical panel instruments. Otro porcentaje grande son los instrumentos eléctricos del panel. Well, again, we're looking for the thumbprint. No estamos buscando por la huella digital, We're looking for what makes the OVNI unique. lo que haría al OVNI único. Now let's take the next slide, and we will ask the question, what kind of motion does the UFO execute when it is near the airplane? Vamos a ver ahora qué tipo de moción, de movimiento el OVNI ejecuta cuando está cerca del avión. Well, in the largest percentage of cases, 20%, El más grande, 20%, the UFO came alongside the airplane and stayed beside it. el OVNI se acercó al avión y se quedó ahí a la misma distancia. And when that happened, the average altitude was almost 17,000 feet La distancia era casi 17.000 pies, and 13 minutes. 13 minutos. In another 14%, the UFO approaches the aircraft on a collision head-on course. 14% el OVNI se acerca al avión en una dirección de cuasi colisión. In another 13%, it hovers nearby, almost motionless. 13% o casi 14% sobrevuela, se suspende encima del
del avión. And you can read the other categories. So, part of the thumbprint of the UFO Parte de la huella del ovni is its motion dynamics. es su moción, su dinámica de moción, de movimiento. Por favor. Now, this is just one page of many, Es una de muchas páginas just to show you a typical data page para mostrarles una página típica de la data. with the date, the time, the category. Fecha, la hora, la categoría. Category is U is United States, U es para United States, Estados and Unidos. F is foreign, F para extranjero, foreign. C is commercial, C comercial. M is military, M militar. and P is private. P privado. And of course the location, Ubicación, the kind of electromagnetic effects that occurred, el tipo de efecto electromagnético que ocurrió and then some details about what y happened. algunos detalles de lo que pasó. Next slide. Okay, and lift it up to the top. No, I'm to the bottom. Thank you. So we have a total of 135 cases, 25 casos en total, 185 events, 185 eventos, which is an average of 1.3 failures per UFO encounter. Events, failures. Something fails. 1.37 de error, no más funcionamiento. Almost half of these events are radar, Casi la mitad de estos eventos radar. and another quarter of 25% are radar and radio. Otro 24% radar y radio. So worldwide, we're talking about 0.2 events per month. A nivel mundial, 0.2 eventos See, por mes. and we'll go on to the next slide, please. So now I would like to review for you very briefly some examples of electromagnetic effects. Muy rápidamente vamos a revisar algunos ejemplos de efecto electromagnético. The events right here, and here's the classifications. Next slide, please. Y los lugares. The first event took place in Helsinki to Oulu in Finland Primero pasó entre Helsinki y Oulu, during the daytime in December of 1966. diurno en diciembre del 66. The plane was at 25,000 feet. It was a Caravelle jet. Un jet Caravelle a 25.000 pies de altura. There were not only 2 observers on this airplane, but 4 other jet airplanes in the area. Solo hubo 2 observadores en este avión, pero 4 otros aviones en el área. And much to their surprise, they noticed 23 objects flying parallel to them and coming beside them in the same direction. Para su sorpresa, notaron 23 objetos volando de forma paralela y hacia ellos. 3 of them were large cigars, Una formación. and 10 were light and 10 were dark spheres. 3 eran cigarros grandes, 10 esferas redondas, 10 eran largas y brillantes y 10 oscuras. Well, what happened? ¿Qué pasó? Each magnetic compass in this airplane Todas las agujas de la brújula en este avión deviated from each other. In other words, the compasses were not pointing in the same se direction. desviaron de la otra, o sea, las distintas brújulas no estaban apuntando en la misma dirección. But after the UFO had moved ahead of the airplane, they both returned to their normal directions. Una vez que el ovni se había ya pasado el avión, entonces las agujas volvieron a su posición normal. Well, that's very important. It's a transient effect. Muy importante, muestra un efecto de After this occurred, transitorio. we checked the area, the geographic area, and we found no magnetic anomaly. Chequeamos el área geográfica y no encontramos anomalías magnéticas. And the compasses and all the other aircraft worked properly. Y las brújulas y los otros equipos estaban funcionando bien. Well, the next event is perhaps one of the best known in history. El próximo evento quizás es uno de los más conocidos en toda la historia de este fenómeno. In the middle of September of 1976, after midnight,
Después de medianoche, en septiembre del 76, pilots of the Imperial Iranian Air Force in F-4 jets pilotos de la Fuerza Aérea Imperial de Irán en F-4 jets were scrambled from military bases near Tehran. Salieron un scramble de intercepción de bases militares cerca de Teherán, one at a time, uno a la vez, because a very bright object had come and hovered right over the airport. porque un objeto muy brillante había llegado y estaba suspendido sobre el aeropuerto. Next slide, please. Here you will see drawings made by the air traffic control tower operator at the airport. Aquí van a ver dibujos hechos por el controlador aéreo desde la torre del aeropuerto. Sorry, next please. Sorry, it's out of order. Oh, sorry. I'm sorry. Go back to the previous one. Well, what happened on these F-4 Phantom jets? ¿Qué pasó en estos Phantom jets? Jet number 1 had a radar lock-on at about 11 miles. El primer jet estableció contacto de radar a unas 11 millas del objeto. And he experienced jamming, Y se produjo una interferencia, which is what the enemy does to reduce the capability of your radar. que es lo que haría el enemigo para reducir las capacidades de su radar en un caso de combate. When the UFO and the airplane were 25 nautical miles apart, Cuando el Omni y el jet estaban a una distancia de 25 millas náuticas, all radio communication failed. ahí falló toda la comunicación de radio. But later, when the airplane turned around and went away from the OVNI, Pero una vez que el avión se curvó y se alejó del Omni, everything operated normally. todo volvió a operar normalmente. Well, that was jet number 1. Ese fue el primer jet. Jet number 2 had a radar lock on the OVNI at 27 miles. El segundo jet estableció contacto de radar a 27 millas, una distancia de 27 millas. Not only was there a radar lock, but the pilot saw with his own eyes No solo hubo contacto de radar, sino que el piloto también estableció contacto visual con sus ojos. 4 colored lights in a rectangular pattern, 4 luces de color en un patrón rectangular. and they came on or strobed very rapidly in Y sequence. funcionaban como estroboscópicamente en secuencia. Well, as you might imagine, the pilot was very concerned. Como pueden imaginar, el piloto estaba muy preocupado. He had never seen anything like this before. Nunca había visto algo similar antes. And of course, he had not been trained for this kind of intercept. Y por supuesto no lo habían entrenado para este tipo de intercepción. So he reached down and turned on his Sidewinder missile system. Entonces quiso apretar su sistema de defensa de misiles, Sidewinders, In order to fire missiles from his wings. para disparar misiles desde el ala. And soon after he did that, the entire electrical system went out. Y en el momento que iba a apretar el gatillo para los misiles, todo el sistema eléctrico del panel falló. Well, other things occurred, but we're running out of time, so we'll go to the next. Hubo otros problemas también, pero no tenemos tiempo de discutir eso. This next event is very interesting. El próximo evento también es muy importante, muy interesante. It took place in central New York State El centro del estado de Nueva York, in the spring of 1977, just before midnight. la primavera del 77, justo antes de medianoche. Now, a United States commercial flight, DC-10, Un avión comercial norteamericano, un DC-10, and I can tell you now that it was United Airlines. y ahora les puedo decir que Not that that matters. antes no podía hablar de eso, no importa. 3 flight crew were in the cockpit, Tripulación de 3 en la cabina, and one object, a very bright, round, white light was seen un objeto, se vio una luz redonda muy intensa off to the left side of the airplane. al lado izquierdo del avión. Next slide, please. Próximo slide. They're coming from San Francisco to New York. De San Francisco a Nueva York. They reached a point right here, just south of Syracuse, New York. En ese punto, justo al sur de la ciudad de Syracuse, en el estado de Nueva York. Next slide, please. And this is what happened. Y esto es lo que ocurrió. Here's the DC-10 Y ven al DC-10. and the radio navigation points here. The airplane, Navegación
was on autopilot, which means nobody's flying. El avión estaba en piloto automático, o sea que nadie lo estaba volando. It means that the airplane is programmed to go straight ahead to this point here. Que significa que estaba programado para seguir en línea recta hasta el próximo punto. Approximately here at point A, it started to bank left. Pero donde está el punto A, empezó a doblar hacia la izquierda. The captain told me that the first thing he did El capitán me dijo que la primera cosa que hizo was to turn and look out the window to make sure there was no traffic out there. fue mirar a la ventana para ver si es que había tráfico en esa dirección. And when he looked out the window, he did see a very bright light here. Cuando vio en la ventana, observó hasta esta luz muy brillante, ahí donde está en el dibujo. So with various calculations and interviews, I calculated approximately 11 miles distance. Después de varias entrevistas y cálculos, estimé que estaba aproximadamente a 11 millas náuticas. The aircraft continues for a while, and then the pilot flying turns the airplane back onto its original course. El piloto continúa el avión en esa dirección y después dobla y vuelve a la posición original. Boston Air Traffic Control sent a radio signal to him immediately, El control aéreo en Boston inmediatamente le envía una señal de radio. somewhere in here. Alrededor de ahí, el punto B, And Boston said, "Where are you going?" y el Boston le dice, ¿dónde va usted? Because the radar noticed immediately something was wrong. Y el radar detectó inmediatamente que había algo raro, algo estaba mal. The captain said, "Well, when I figure this out, I will let you El know." capitán le dice, mire, cuando me dé cuenta de lo que está pasando, le avisaré. And he never reported it. Y nunca lo reportó. And again, that's part of the problem. Y una vez más, eso es parte del problema. Well, to understand this case, very briefly, En este caso, aunque sea brevemente, you must understand that the DC-10 aircraft has many sensors all over its surface. tenemos que entender que el DC-10 tiene muchos sensores en toda su superficie. See? But on the ends of each wing are the sensors for the magnetic compasses. Pero a la punta de cada ala están los sensores para la brújula magnética. The captain said that when the aircraft was still under control and banking left, El capitán dijo cuando el avión estaba todavía under control but banking left, sí, bajo control, pero hacia el lado izquierdo, he looked at the three compasses on the instrument panel, vio las tres brújulas en el panel de instrumentos and all three were pointing in separate directions. y cada una de las tres apuntaba a una dirección diferente. Next slide, please. This slide is from McDonnell Douglas, Este slide es de McDonnell Douglas. and we need to drop it down vertically. We need up here. Por favor. See. This, no, it's okay. The autopilot on the airplane El autopiloto del avión was being flown here by number 2 autopilot, which is the co-pilot, ahí en el número 2 autopiloto, que pertenece al copiloto, with a number that the pilot had set into this to go straight ahead. el número que el piloto había puesto. And the aircraft is designed with a particular feature that if the two compasses in front of the captain and the co-pilot differ by 3 degrees or more, El avión está diseñado de tal forma que si las brújulas difieren por más de 3 puntos, 3.3, the autopilot will automatically turn itself off and require the pilot to fly the airplane. automáticamente el autopiloto se desconecta y obliga al piloto a manejar él mismo. Conducir. Well, this did not happen. Pero esto no pasó. The compass here on the captain's side Brújula en el lado del capitán was deviated approximately 40 degrees in the wrong direction. estaba desviada aproximadamente 40 grados en la dirección equivocada. The same gyro compass on the other side of the cockpit was showing the other direction. Mientras que la otra, el mismo giroscopio en el otro lado, estaba en la otra dirección. Well, if you were the pilot, which one would you trust? Si usted fuera el piloto, ¿en cuál confiaría? Si está en cada un lado. You see how serious this can become. Pueden ver qué tan serio esto puede ser. Yes, see. Next slide, please. Well, this next case occurred south of St. Louis, Missouri. Este caso ocurrió al sur de St. Louis, en el estado de Missouri.
in the winter of 1977, en el invierno de 1977, about 9 o'clock p.m. alrededor de las 9 de la noche. Yes, there was one passenger and one UFO. Un pasajero y un ovni. Well, to go very quickly, Para ir muy rápidamente, next slide, please. As this aircraft was flying along from here to here, the pilot noticed a very bright object right here, about 5 miles, he thinks 5 miles away. So as over the next 20 seconds, he goes from here to here. The object accelerates and now is here ahead of him. And for the next 3 minutes or 12 miles from here to here, the object stays in the same relative position. 3 minutos aproximadamente el ovni se mantiene a la misma distancia del avión. Well, what happened? ¿Qué pasó? There is an instrument on board this particular airplane, Hay un instrumento particular en este tipo de avión which is called a transponder. que se llama el transponder. Yes. And it is designed to send a special signal to the Y ground está diseñado para mandar una señal especial al terreno to identify you and your airplane. para identificarlo a uno y su avión. Both of the transponders failed Los dos transponders fallaron, from here to here. A al C. As the object goes away very quickly in this direction, Una vez que el objeto se va en la otra dirección, one of the two transponders continues to work. uno de los transponders volvió a trabajar, a funcionar, Because the second transponder does not work. pero no el segundo. Well, let's skip the next 2 slides. Ya, skip. Parle de l'autre. Oui. The next case occurs in March of 1988, El próximo caso en marzo del 88. again around 9 o'clock at night in the Hami region of China. De nuevo, cerca pasado las 9 de la noche en la región de Hami region, en la región de Hami en China. And this was a foreign commercial flight. Obviamente un vuelo extranjero. There was at least 3 observers and 1 UFO. Por lo menos 3 observadores y un ovni. Well, the object appeared as a round sphere which split into half, El objeto era una esfera redonda, pero que se dividió en dos. and then an object shaped like a bean appeared, Y después apareció un objeto que tenía forma como de poroto. and it had a green halo around it. Tenía un halo, un aura verde alrededor. Next slide, please. Well, what happened? ¿Qué pasó? The aircraft was at 33,000 feet altitude. El avión estaba a una altitud de 33.000 pies. As the UFO approaches the airplane from the right front El ovni se acerca al avión por el lado derecho, and coming in the opposite direction, pero viniendo en la dirección opuesta. the captain flashed his navigation lights of his airplane. El capitán prendió sus luces de navegación. There was no response from the UFO. No hubo reacción. But 3 minutes later, the UFO changed its course to north. 3 minutos después, el ovni cambió su dirección hacia el norte, It split into 2 parts, se dividió en dos partes. and then all of the lights on the airplane went out. Ahí, súbitamente, todas las luces del avión se apagaron. This is electromagnetic failure of some kind. Una falla electromagnética de algún tipo. Uh-huh. I think one more case, next case. Vamos a ver un caso más. From June of 1991 in Paraguay. 8 de junio del 91 en Paraguay. This was a Cessna 210 with 3 observers and 1 UFO. 3 observadores y un ovni. For 25 minutes, the pilot and passengers Durante 25 minutos, el piloto y los pasajeros observed an oval, intense white light near the airplane observaron una luz con forma oval muy intensa, blanca. and estimated only 1,200 feet away. Y estimaron que estaban a una distancia nada más que de 1.200 pies. What happened in the cockpit just when the UFO was nearby? ¿Qué pasó en la cabina cuando el ovni estaba cerca? Next slide, please. The instruments on the instrument panel went crazy Los instrumentos en el panel Loco. locos, as the UFO approached. a medida que el ovni se acercaba.
the automatic direction finder needle rotated irregularly. La aguja para encontrar automatic direction finder. Yes. Eso se usa en español ese término, se rotaba en forma irregular. And only came back to its correct location after the UFO went away. Solo volvió a su posición correcta una vez que el ovni se fue. This set of events went over and over again several times over 25 minutes. Esta secuencia de eventos se repitió una y otra vez varias veces durante un periodo de 25 minutos. Let's skip the next two. Okay. Pablo, de nuevo. So now I would like to turn to an overview or a summary Vamos a ver ahora un resumen o una visión general of, I'm proposing to you a way of categorizing or collecting this kind of information. Estoy proponiendo a ustedes una nueva manera de categorizar o clasificar este tipo de información. And this is called a taxonomy. Se llama taxonomía. So I will comment today on electromagnetic taxonomy and a flight environment taxonomy. Taxonomía electromagnética y taxonomía de ambiente de vuelo. I'm still working on this one. Todavía estoy trabajando en la de error humano. First of all, electromagnetic. Primero electromagnético. My objective is to develop a simple and clear scheme for classifying all reported EM effects. Mi objetivo es desarrollar un esquema de notación que no alcanzo. Un esquema de notación simple y para clasificar todo este tipo de eventos electromagnéticos. And I won't go into details because you'll fall asleep, No voy a entrar en los detalles porque es aburrido. but I will say there are three levels. Pero hay tres niveles. What I call a primary level, secondary, and symptoms. Nivel primero, primario, secundario y síntomas. Next slide. Well, this column here is the first level. Esa columna de aquí, el primer nivel, This is the primary. primario, This is the secondary. secundario, And these are the final or symptoms. el final o los síntomas. So, I've used the letter A here to represent anything that happens to the autopilot system. A representa cualquier cosa que le pasa al sistema de autopiloto. So, within the autopilot system, there are many subsystems or capabilities. Dentro del sistema de autopiloto hay muchos otros subsistemas o con distintas capacidades. If your airplane experiences some problem in the heading mode, in other words, the direction you're going, you would classify it as AH. Si hay problemas en la dirección, en modo operación en la dirección que va, entonces sería AH. Now, the next major category is E, which are electrically driven systems. La categoría E son los sistemas que funcionan eléctricamente. Next slide, please. And as you can see, there are many different categories of electrical systems. Pueden ver que hay muchas categorías de sistemas eléctricos. If we can show that EP, electrical power here, we might be able to show that the generator system is not working, and so everything coming from the generator is not Si el working. sistema del generador no está funcionando, todo lo que depende de él tampoco va a funcionar. Next slide. And I know that time is growing late, and I'm almost done here. Sí, estamos ya al final de la hora, casi terminamos. There's a primary category for radar, Hay una categoría principal para radar, the category which I call external surface sensors, los sensores externos de and superficie miscellaneous. y Next slide. miscelánea. Well, let me turn to the environment in which the airplane is flying. Ahora el ambiente en que está volando el avión. Here I'm using an 8-category classification, Una categoría de 8, where the first level of information is the phase of flight. primero la fase de arribo de vuelo. The second category is the either the flight level or the altitude. In other words, how high above the ground are you? Nivel de vuelo, altitud, o sea, la altura que está volando. The third category is where you are. La otra es dónde uno está. Fourth is speed. El cuarto es la velocidad. Fifth is weather, basically winds. Quinto es el clima, básicamente los vientos. And sixth is cloud cover. Estos son las nubosidades. Next slide. So,
when we report or record electromagnetic effects, Cuando reportamos o grabamos efectos electromagnéticos, the Class A category is when the instruments on your own airplane are affected only. la categoría A son solamente cuando los instrumentos en su avión Sí. solamente se reportan ahí. And this can occur while you're in the air or on the ground. Ya sea cuando uno está en el aire o en terreno. Class B is when both your flying airplane and ground equipment occur at the same time. Cuando tanto el avión como el equipo de terreno del aeropuerto detectan simultáneamente. And Class C is where only the equipment on the ground is affected, Y la categoría C solamente el equipo en el terreno. like ground radar. Por ejemplo, radar pero de aeropuerto. Finally, the final class is any other sensor or EM effects on either orbital material, sensors or suborbital. La categoría D sería otro tipo de sensores como tipo orbitales o suborbitales. So, we can now be very relieved to find out we're at the summary and the end of the paper. Ya finalmente el resumen y las recomendaciones para el futuro. I'm going to like to suggest today that official government policy Las políticas oficiales del gobierno should be changed to allow or require deberían cambiar para permitir o incluso requerir all incident reports and accident reporting forms todas las formas para cuasi colisiones o accidentes. to include a specific UFO section or area. Deberían incluir una categoría específica o una sección específica para ovnis. Okay. Could you ask him to lift it up? That's it. Number 2, Punto 2. I would suggest at the same time we do this, Al mismo tiempo que hacemos esto, we encourage official government policy to encourage all pilots to report any UFO encounters without prejudice or ridicule. igualmente recomendar a todos los pilotos que reporten avistamientos o incidentes ovnis sin temor al ridículo o de prejuicio. And time does En sus not, carreras, etc. I'm sorry, but I don't have time to go into the details of these official reporting requirements in the United States of America. Sí, no tenemos tiempo de explicar estas unas políticas específicas de Estados Unidos. Which are, what are they? They are requiring pilots to report only to the military. Que le dicen a los obligan a los pilotos a reportar estos incidentes, pero solamente a los militares. Number 3, a comprehensive reporting and data analysis taxonomy that we've been talking about should be developed, perhaps using something like this idea here, in order to help us understand better and to standardize the way the computer receives information. Y tercero, un sistema para reportar y analizar esta taxonomía debiera de ser desarrollada para poder analizar todo esto que estamos hablando. Number 4, 4. electromagnetic effects on board aircraft during UFO encounters can provide us with valuable new scientific insights. Sí, los efectos electromagnéticos a bordo de los aviones pueden darnos nuevos datos científicos importantes para tratar de entender la naturaleza de los ovnis. And I would urge you in Chile and other countries, if you represent other countries, to begin to take seriously the electromagnetic effects on the aircraft. Y recomendaría a ustedes aquí en Chile y personas de otros países que estén aquí también que empiecen a implementar este tipo que tomen en cuenta este tipo de fenómeno electromagnético. So that you will be, together, we will begin to understand the thumbprint of the UFO. Para que todos juntos podamos empezar a entender esta huella digital del ovni. And finally, number 5, Finalmente, punto 5. because high altitude close encounters can have significant safety implications, Debido a que los encuentros cercanos de gran altura pueden tener implicaciones significativas a la seguridad del avión, to private aircraft and commercial and military, para of course, operaciones tanto comerciales como privadas y por supuesto también militares. it is imperative to inform all pilots everywhere about
what we know about UFOs. Es básico, imperativo que se informe a todos los pilotos, todo el conocimiento que tenemos actualmente sobre ovnis And the kind of behavior that UFOs have while flying near the airplane, y el comportamiento que los ovnis tienen cuando están volando cerca de los aviones and the kind of electromagnetic effects that happen in the cockpit. y el tipo de efecto electromagnético que ocurre en la cabina. To do less than this is criminal. Hacer menos de esto es criminal. And so I thank you for your patience. You have been a very wonderful audience. Les agradezco su paciencia, ha sido una audiencia maravillosa And safe flying. y Thank you very tengan buen much. vuelo. ¿Preguntas? Buenas tardes. Quisiera, a ver, usted como científico, ¿cuál es su teoría sobre la causa que producen estos efectos electromagnéticos? O sea, a lo que usted piensa, ¿qué es lo que, ya sea por radiación, no sé, la ionización de los gases, lo que usted cree, lo que produce esto del ovni en sí, como ciencia? Eso. Thank you. That's a very good question. Sí, muy buena pregunta. Let me just say that when magnetic compasses deviate, Cuando las brújulas se desvían, it has to be a magnetic field effect. tiene que haber un efecto en el campo magnético. When the radio fails to operate, Cuando la radio tiene un mal funcionamiento. it depends on what kind of failure it is, but it's probably electrical Depende qué tipo de falla, pero probablemente es eléctrica or some kind of ionic shield effect, o un campo de ionización, which prevents the signal from the ground reaching your airplane or vice versa. que previenen que la señal vaya del campo, del terreno al avión. So, Que no bloquean la señal. from a research point of view, I have to say that the UFO that are represented here Desde un punto de vista de investigación, tengo que decir que los ovnis representados aquí are radiating energy. están irradiando energía. And I must say, from many cases I have of compass deviations, Y debo decir que de muchos casos que tengo con desviaciones magnéticas de brújula, the magnetic field strength at the UFO la fuerza magnética del UFO, del ovni, is gigantic. es gigantesca. There are so many kinds of failures on airplanes Hay tantas fallas en aviones, that occur only when the UFO is nearby. pero ocurre solo cuando el ovni está cerca, That tells me that the instruments are okay. lo cual implica que los instrumentos están funcionando, The instruments are working. están funcionando bien. Because after the UFO goes away, the instruments work. Porque una vez que el ovni se aleja, el instrumento vuelve a funcionar bien. So as I said originally, the pilot of modern airplanes are in a wonderful position to gain valuable information on Así this que subject. los pilotos de los aviones modernos tienen una gran oportunidad de obtener información de cómo funcionan estos I objetos. hope that answered the question. Okay. Mr. Haines, I want your translator to take a little rest. Antonio is a little bit tired. Oh, okay. I would like to know if pilots all over the world are afraid to be laughed at, and they are actually laughed at. What happened to astronauts? They also have been laughed at. That's an intolerable situation. Now, what do you think NASA's policy should be from now on, now that so many people are aware of the phenomena? Thank you. Yes, that's a very good question. A good opinion, too. Sí, Pilots. una buena pregunta y una buena opinión también. You want to repeat the question? Cierto. Bueno, aquí básicamente la pregunta dice que si los
pilotos son ridiculizados, tienen miedo de reportar sus cosas. ¿Qué pasaría también con los astronautas? ¿Y cuál es la opinión que tiene de la NASA? ¿O qué es lo que le convendría a la NASA hacer a este respecto? Well, I must say that most of the pilots I have met are humans. La mayoría de los pilotos que yo he visto son humanos. And because of that, they have the same fears that we have. Y por lo mismo tienen los mismos miedos que todos tenemos. No one likes to be laughed at. A nadie le gusta que se rían de uno. And so if you make a report as a pilot, Así que si ustedes hacen un informe y son pilotos, you are risking your career, están arriesgando su carrera, or at least your reputation. o por lo menos su reputación. What is the solution? ¿Cuál es la solución? I think it will take a long time to reverse this trend. Creo que va a tomar mucho tiempo para revertir, dar vuelta esta tendencia. And the press, the media, the newspapers, the television must play a central role La prensa, los medios de comunicación, la televisión debieran jugar un rol central, fundamental en esto, As far as I'm concerned, they represent the bottom-up approach. que representan el enfoque que va desde abajo hacia arriba. But at the same time, we need a top-down approach, Pero también necesitamos un enfoque que va de arriba hacia abajo. where the president of Chile Por ejemplo, el presidente de Chile, will make a public statement que el presidente de Chile haga una declaración pública that OVNI are legitimate and serious and deserve full reporting. que los ovnis son un tema serio y que merece ser reportado en forma completa. That's my answer. Un ejemplo, esa es mi respuesta. Buenas tardes. ¿A qué distancia se extiende el campo magnético desde el objeto? Más o menos, ¿qué distancia tiene? ¿O a qué distancia el objeto comienza a generar efectos negativos sobre el avión? Comienza a generar efectos. Yes. Well, as you may all know from your science classes, Como ustedes tal vez sepan, gracias a sus clases de ciencias, that if this is the magnet este es el imán and this is you, y este es usted, that as you increase the distance from the magnet, a medida que se separa la distancia del imán, the power of the magnet becomes less and less. el poder del imán es menos y menos. Would you all agree with that? Supongo que están todos de acuerdo con eso. So the question he asks is fundamental. Así que la pregunta que él hace es fundamental. The power of the magnet reduces by the cube root of distance. El poder del imán se reduce en la distancia Cube. al cubo, triple. Right, the power of 3, not the power of 2. So if you go 3 units away, it's 9 units reduced. Well, Se reduce 9 unidades. what does that say? That even at a mile away, when your compass deviates, Incluso a una milla de distancia hay una desviación you can calculate back, se puede recalcular and you find that it must be in the mega-Gauss region of magnetic flux. y debe estar en la región de megagauss del flujo magnético. And I do have some cases where we have measured the sensitivity of the compasses. Y tengo algunos casos donde he medido la sensibilidad de las brújulas. And in most airplanes today, the sensors for the compasses are on the wingtips. Y en la mayoría de los aviones de hoy en día, los compases y las brújulas están en la punta de las alas. So the DC-10 case I showed you, all compasses were different. En el DC-10, caso del DC-10 que le mostré, todas las brújulas tenían los sensores distintos. But the OVNI was on the left side of the airplane closest to the left wing. Pero el ovni estaba al lado izquierdo, más cerca a la izquierda. Does that explain this difference in needles? Because the right wing was farther away. ¿Explicaría eso tal vez la diferencia entre las agujas? Porque la otra ala estaba más lejos. Did that answer the question? Tal vez. No sé si le respondí la pregunta. Buenas tardes. Quisiera saber si en este momento se está investigando o si hay alguna investigación de laboratorio sobre algún instrumento que sea capaz de captar estas radiaciones sin fallar, como fallan todos los otros elementos electromagnéticos o eléctricos dentro de un avión. Algo que tenga un sistema de self-power, que no necesite de energía externa para poder absorber la radiación existente.
No. No, We don't have a large enough budget to do that. no tenemos un presupuesto suficientemente largo para hacer eso. As you walk around all of the Air Force displays here at FIDAE, Cuando usted camina allá afuera en todos los instrumentos, I'm sure 50% of them are trying to do that very thing. seguro que 50% de ellos estarían tratando de hacer eso. It's a very good objective, but no. O les gustaría hacer eso. Muy buen objetivo, pero no tenemos presupuesto. Dr. Haines, usted investigó un caso dramático, el caso del piloto Valentich, del cual hizo un excelente reporte. Sin embargo, a posterior se conoce dentro de ese caso una afirmación supuestamente realizada por un canal australiano cuando iba a cubrir la noticia de la desaparición de Valentich, y en el cual el periodista Kevin Fogarty junto con David Crockett realizan una filmación de un presunto ovni siguiendo a este avión. ¿Qué opinión le merece a usted el caso? Si es verídico, fue una noticia sensacionalista, está dentro de este contexto. Okay. Well, the question is there, yes? Well, this gentleman asked a question about a very famous event in New Zealand, South Island, New Zealand, Este señor quiere conocer un caso muy famoso que ocurrió en el sur de Nueva Zelanda, where Dr. Bruce Maccabee went to New Zealand and made an intensive study. que el doctor Bruce Maccabee fue ahí y hizo un análisis exhaustivo, And when he came back, he brought me a 16 millimeter film this big, y cuando volvió me trajo una película de tamaño de 16 milímetros which allowed me to do an independent analysis of the lights. que me permitió a mí hacer un análisis independiente de las luces, And after a lot of time and energy, I must y say, después de mucho tiempo y energía, debo decir, those were real lights. esas eran luces auténticas, Those were real targets for radar returns. verdaderas blancos para, con quema de que registraron el radar. And at least 3 individuals on this Argosy cargo flight looked out the window Y por lo menos 3 individuos en este avión Argosy and could agree on what they're looking at. y podían estar de acuerdo en lo que estaban viendo. The skeptics have jumped on that case and made some stupid statements. Los escépticos han dado vueltas, han saltado sobre ese caso y hecho algunas declaraciones estúpidas. I will say this, that the case does not have anything to do with the disappearance of Frederick Pero Valentich, debo decir una cosa, que este caso no tiene nada que ver con la desaparición de Frederick Valentich, which occurred almost 1,000 miles away and some months later. que ocurrió a 1000 millas de distancia y 2 o 3 meses antes. And I don't want to publicize my own book, Y no quisiera publicitar mi propio libro, but I just did. pero ya lo hice. That I did write a book on that very subject of Frederick Sí, Valentich. escribí un libro justamente sobre ese incidente de Valentich. And after 7 years of research, have discovered many facts that you don't know about. Y después de 7 años de investigación descubrí muchos hechos que ustedes no conocerán. And the book presents them as an accident investigation, Y el libro está presentado como una investigación de accidente, as well as 4 possible explanations of what happened to him. 4 modelos o explicaciones posibles de lo que le ocurrió al piloto. And so I take you along in this book in the back seat of the airplane. Y así que en este libro lo llevo como que estuviera en el asiento de pasajeros del avión. And you experience with that pilot each of the 4 possible endings. Y ustedes experimentan como si fueran el piloto, el final de la conclusión de cada una de estas 4 teorías. And at the end of the book, I simply say, you choose the ending you Y like, al final del libro simplemente digo, usted escoge la explicación que más le convenza, because we just don't know. porque la verdad que no sabemos. Last year, I went to Australia and interviewed some new witnesses. El año pasado fui a Australia y entrevisté a nuevos testigos. And I now know 3 more people who watched this light plane coming Y down ahora conocí a 3 otras personas que vieron el avión at bajar a steep angle en un ángulo agudo towards the water and with a green light right above it. hacia el agua y con una luz verde encima. And we've written a paper we publish next month, Y escribí una monografía que será publicada el próximo mes, in which Paul Norman and I en el que, plot a location on the surface of the ocean. Paul Norman, un investigador australiano, y yo medimos una ubicación en el océano,
where we believe the aircraft hit the water. donde creemos que el avión chocó con el agua. And by knowing this, Y al saber esto, we're now in a position to begin an underwater search podríamos empezar una investigación submarina and finally set this case to rest. y finalmente poner a este caso, cerrar este caso. And in conclusion, I'm sorry to say Y para concluir, lo siento, pero tengo que decir that the father of this young pilot, Guido Valentich, que el padre de este piloto joven, que se llama Guido Valentich, died last month murió hace un mes and will never know the results one way or the other. y nunca sabrá los resultados de lo que le pasó a su hijo, cualquiera que sea. Ya, última pregunta, Carlos, final. Esto mismo, este efecto electromagnético, es aplicable también a los ovnis que están suspendidos en el mar, porque tengo reportes en el norte de Chile sobre flotas pesqueras que ven salir prototipos de ovnis del mar y sus brújulas también se vuelven terriblemente disparadas por todos lados. Thank you. That's good to know. Sí, gracias, bueno saber eso. I think what we're agreeing upon is simply Estamos de acuerdo, sencillamente, that the phenomenon is the same everywhere. que el fenómeno en realidad es el mismo en todas partes. And it doesn't matter if it's an airplane or a boat. Y no importa si es un avión o un barco. And so the Navy should be involved, Así yes? que la Marina también debería estar And involucrada the submarines. con submarinos. And if you had been at our workshop several days ago, Y si hubiesen participado en nuestro taller hace pocos días, you would have heard us debate the definition of UFOs. nos hubiesen escuchado debatir las definiciones del ovni, de la palabra ovni. And that definition, I think, should involve not only objects in the air, Y esa definición, en mi opinión, no debiera solamente restringirse a objetos en el aire, but also objects sitting on the ground pero objetos que están posados en el suelo and underwater. y bajo el agua. Why not? ¿Por qué no? Thank you very much. Muchas gracias.